Okay, so good day everyone. Um, so nasa chapter 10 na tayo ng ating klase, which is in chapter 10 natin is all about how to use radio button and spinner. So yung radio button, ginagamit natin siya para makapag-select tayo. For example, if you're going to put selection, which is all about male or female, pwede tayong gumamit ng radio button. And then spinner naman, pwede ring spinner, yun yung may drop down or combo box. Okay, so let's try, gawin natin yan. File, new, let's create new project, Android application project. Let's name our project as for example, name it as third up. Yan. Then select natin Jelly Bean, don't forget, para yung pinakang mataas na version dito sa Eclipse ADT bundle na to yung ma-select natin. Then next, then if you want to select clip art or upload any image, pwede naman. Like for example, I will choose this one. Then next, then blank activity. Next, main activity. Okay, sige, main activity na gamitin natin. Okay. So ayan. So alam naman ninyo no kung ano yung babaguhin dito. Let's delete this one and then let's change our layout into table layout. Okay. And then after nun, then we need here to select layout, put table row for the name of the form. In naming the form, then let's put here a large text, then edit text, then new string. Like for example is LBL form name. Like for example, this one is LBL, the variable that will hold the string is the LBL for form name. And then this one is, the name of this one is sample radio button and spinner. I hope this one will fit sa ating layout. Sample radio button and okay. So pwede naman natin siyang paliitin para mag-fit siya sa layout natin. Then okay, let's edit this one. Okay, so pwede natin i-edit yan dito, no? So tinuro ko sa inyo sa values, sa strings. Okay, so LBL for name, hanapin nyo lang yun. Then we can edit this one. Sample radio button and samp. Let's try this one. Samp radio button and control S nyo lang, save lang natin yan. Then control shift S lang natin dito. Yan, samp radio button and spinner. Okay. So this one, medyo pwede natin siyang ibaba ng konti. Padding top, mga 5 dp. Ayan. And then another, let's put here, like for example, lagay lang natin another table row. And then we're going here to put a label. Like for example, let's use here the medium. And then edit text, new string. This one is for label for gender. Like for example, for radio button to. Then lagay natin dito gender. Then okay, ayan. So itong table row, select natin. Lagyan lang natin ng padding top mga 30 dp para bumaba siya. Okay. And then another table row. And then let's select yung gagamitin natin dito. Ang gagamitin natin dito is radio button. Let's select radio button. Yan, radio button. This one. And another radio button.
Another radio button. No. Okay, sorry. Okay. Yan, radio button for table row. Pasok lang natin yung radio button. Ayan. We have here the first radio button. Now, we can change the text of this one. Like for example, if we want to change the text of this radio button, like for example, LB a label for radio 1. Okay, radio button 1, I mean. Ay, sorry, wala akong nailagay na pangalan. Okay, so we can edit that one in the values folder dun sa strings.xml. Radio 1 we can put here. Like for example, if this one is for male, Control S lang natin to save, and then dito Control Shift S para ma-update lang yan. The first radio button is for male, and the second radio button, like for example, lagay lang ulit tayo ng table row. Second radio button is for, like for example, this one is for sa loob ng table row. Edit lang natin yung text, new string, LBL, radio 2. This one is for the variable that will hold the string or the text. Nilalagay natin sa ating radio button. Ito is for female. Okay. Ayun, so okay na yung radio button natin. Pwede natin ibaba yan, itong table row 3. Lagyan natin ng 5 dp yung top. Ayan. So this one is for the radio button. And then, like for example, paano kapag, for example, may pinili dito na radio button, anong gagawin doon? Paano natin yan paano natin makukuha yung laman ni radio button dyan with the use of the on-click listener. Okay, so lagay lang tayo ng layout, table row again, then lagay tayo ng small button. Ayan, lagyan lang natin ng padding top para mababa ng konti, siguro pwede na yung mga 10 dp. Ayan, so pag piniklik natin to, the radio buttons, kung ano yung sinelect dyan sa male or female, kung ano sinelect dyan, and then yun yung lalabas. Okay, yun yung, like for example, pag pinaran ko to, then sinelect ko yung male, then pag click yung button, may magto-toast dyan na male. The selected one is male, then kapag female yung select ko, then magto-toast dyan, the selected one is female. Okay, so okay, sorry. Okay, so then let's edit the text of this one. BTN, for example, this one is for BTN radio check. Let's name this one radio check. Okay, then check display gender. Like for example, this button will display the gender during the on-click listener. Okay, for us to create on-click listener, para ma-identify natin yung ID niya, lagay natin yung ID niya BTN try, BTN check age, like for example, BTN check age. Okay, so yan yung ID natin. Then let's change also the ID of this one, like for example, radio male, radio button for male. Then let's check the ID of this one, radio female. Okay, radio female. Ayan, so Control Shift S para ma-save lahat. So okay na, nalagyan na natin siya ng ID and so on and so forth. Nalagyan natin ng ID to, then pwede na natin i-code para ma-check natin kung paano paggamit ng radio button. Okay, so since radio button and button yung ginamit natin dito, so ang initialize natin sa taas is, of course, the first one is the button
Okay, so button, and then gamitin ko lang na variable is check. Then Control Shift O. Then the second one is the radio button. The radio button. And then, like for example, meron akong dalawang radio button doon. First one is the male, and second one is the female. And then, yan. Then Control Shift O para ma-import yung radio button. And then, of course, yan. Like for example, create na tayo ng instance dito ng ating ano. Here we're going to create the instance of our the radio buttons and the button check. Okay, so let's first make the instance, or let's call here the radio buttons. Tawagin na natin yung mga radio buttons natin doon. Then kailangan matandaan nyo yung ano yan, ha, yung ID, radio male, radio female. Okay, and then after mo ma-identify yan, so ang ginamit mo dito ay male at female na variable. And then create, tawagin natin siya dito with the use of the find view by ID. I will use here since I initialize here, I declare here I use here the variable male. So since yun yung ginamit ko, yun yung gagamitin ko rin dito. Male is equals to what type of widget is yung tinatawag ko. So this one is a radio button. Then let's find this one by ID. Find view by ID. So sa mga hindi pa rin nakakaalam, yung find view by ID, we use this one to call or to call or for us to manipulate yung mga nandito sa ating widgets, nandito sa ating UI. Okay, so find view by ID r.id anong ID ba nun? I think that's one is for radio male. Ayan, semicolon, natawag na natin siya. Okay, and then the second one is the female. So pwede naman i-copy paste na lang to. Copy paste, then let's change this one into female kasi female yung ginamit ko dito. Radio button, then radio female ata yung ano nun. Ayun, tama nga. Excuse. Ayan. So ayan, natawag natin itong dalawang radio button natin. So meaning kapag may click dito na isa, pwede na natin ma-identify kung alin yung yung selected niya or yung check na na radio button. And then ngayon, so siyempre nakatawag natin to, kaya na natin malaman kung sino yung selected na gender. Now, kailan natin ma-view? For example, ito toast natin kung alin yung selected. So ngayon, on click. So ngayon, magkakreate tayo ng on click listener. Kaya tayo magkakreate ng on-click listener sa button na check. So, tawagin muna natin siya dito. Kasi, kailangan natin tawagin siya dun sa ating, ang ID niya ay check age. So, kailangan natin siyang tawagin dito sa ating main activity na class para makapag-create tayo sa kanya ng event which is on-click listener. So, ang ginamit ko ditong variable is check. Ayun. So, as you can see, ito. Check is equals to what we get. So, button. And let's find this one by ID. Kung tinatamad kayo, find control space, then view by ID, nagsasuggest yan. Then lagay nyo lang r.id. Then anong ID ng button natin. The ID of that button is btn check age. Ano yan? Okay, so bakit may error? Let's find out. May error. Control Shift S. Okay, wala pala. Sorry, na-late lang yung Then, let's create on-click listener sa check. Kasi si check yung nag-hold na ngayon nitong button na to. So, sir, bakit si check na yung nag-hold ng button na display gender? Kasi, tinawag natin siya dito. Nilagay natin yung ID niya, meaning, with the use of this code, yung widget na may ID na ganito, para makapag-create tayo ng event sa kanya, gagamitin natin yung variable na check. Okay, check that set on click listener. Ayan. Then pahiin natin yan, yung L. Then new space control space. Ayan. Then view on click listener. Lagay lang tayo ng semicolon dito. And then i-import lang natin siya with the use of Control Shift O. Then piliin lang natin to. Okay. So dito tayo mag-code.
So ngayon, ang ilalagay natin dito is we're going here to create a conditional statement whether uh, uh, for us to check whether to check kung alin ba yung yung pinili dun sa ating button. If this one is selected, then we're going here to toast lalaki, and if this one is selected, we're going to toast here babae. And if there's none, if there kapag walang selected dyan sa dalawa, then we're going to toast walang napili. Okay, like for example, ganun. Okay, so let's make our code, our conditional statement. If, for example, ang ginamit natin dyan is male, that is check. Okay, so meaning nito, kapag daw si male ay check, siya is selected, I mean, then like for example, we're going here to create toast. Toast, if you kung naalala nyo sa last lesson natin, toast that make text, dito get application context, then dito yung text na gusto nating i-display when this code is true. Like for example, lalaki, so meaning selected si lalaki, then duration, toast that length, long, and then left sa uli, that show. Okay, ayan, so import lang natin si toast. Ay, sorry, error pa ba? That show, no error. Check lang natin kung ano error, ha. Create method show daw. Show, control shift O, import lang natin kung nag-error. Ayun, wala lang error para ma-import lang si toast, kasi kapag hindi na import si toast, kasi kanina walang import si toast eh. Control shift O lang para matanggal natin error. Okay, then after natin ito, yan, ito ang code na ito, ang ibig sabihin nito, kapag si male, si male ang na-handle ni male ay si radio button na radio male. So sino ba si radio male dito? Ito, check natin ID niya. Siya yan, si radio male. Kapag ito ay selected, hindi yung program natin, sabi ng program natin, magto-toast daw si lalaki. Then we need here, and then ang sunod natin gagawin, let's create another condition. Else if, kapag naman si female yung selected, and then ang ginawa ko, kinapi-paste ko lang, okay, ulitin ko. Okay, so para hindi tayo matagalan, copy-paste lang natin yung if, since pareho lang naman ang logic. Dilagay lang natin dito, else if another, meaning another condition. And this one will be female. Kapag naman si female yung then toast natin babae. And then if there's none, kung walang selected do sa ating radio button, then else, alam niyo naman si else, kapag walang nagto sa taas, this one will be executed. Walang napili, walang pinili na gender. Ayan. Okay, so let's try yung program natin na ginawa about radio button. So para matry natin yan, punta tayo sa window, Android Virtual Device Manager, magparun ulit tayo ng emulator. Okay, then launch. It takes a minute or more than a minute. So let's wait for this one. Okay, so ayan. So habang nag-run yung emulator ko, napaka-basic lang gamitin ni radio button. As you can see, ganun lang. Lagay nyo lang yung mag-create lang kayo ng radio button. Edit nyo lang yung text, edit nyo lang yung ID. And then, pag na-identify nyo ng ID, if you want to try to check kung alin ba dun sa mga radio button mo ang na-check or ang sinelect, then ito lang yung code natin. Gagawa lang tayo ng condition. Kasi kapag itong mail that is check, yung method na yan, it will return true if the radio button mail is selected. Once na hindi selected dyan, it will return false. Then if kung mag-return siya ng false, then mag-check siya dito. Kasi hindi na ito may execute eh. Ngayon, dito sa program natin, if the female is selected, then it will return true. Then if this one is not selected, it will return false. And then this one will be the else will be the one who will be executed. Ayun.
Malagay walang pinili sa gender. Pero pag may pinili naman doon, yun yung lalabas. Check natin kung gumagana. Okay, so hindi pa. Okay, hintayin lang natin ng saglit yung ating emulator. Okay, so gumana na yung emulator natin. Yung ating virtual device manager. Okay, ayan. So iparan lang natin yung ating program. Iparan lang natin yan. Ayan, launching na siya. Launching na yung ating program. Hintayin lang natin mag-launch. Ayan. So, click natin to. Walang napili. So, walang napili. Walang pinili na gender. Kasi wala naman selected eh. Like for example, kung selected si male, lalaki. For example, selected si female. Female. I'm so sorry. There's a logic error here. So, dapat isa lamang yung ma-select dito. Okay? So, kapag ganun, ay okay. So, lagyan lang natin ng kaunting code dito. Lagyan lang natin ng kaunting code para kapag selected si gender, Okay, so ang lalagyan lang natin siya ng kaunting logical condition for us to solve this one. Okay, so ang gagawin natin dyan is when this one is selected, okay? So pwede tayo mag-create ng on-click listener sa Let's try this one, okay? Let's try this one. Radio button, male, radio female. Okay, so pwede ko siyang ilagay sa isang radio group eh. Wait lang, hanapin ko lang Radio group. Para hindi na tayo mag-code. Hanapin ko lang, guys. Just give me a couple of minutes. Okay, so since hindi ko nakita, so let's code this one. Okay, so ngayon ang sunod natin gagawin. So pwede tayo mag-create ng on-click listener sa mail. Once na si mail is once na si mail ay selected. Okay. Mail data. Let's set on-click listener. Set check change listener. No, this one. Pwede to. Click listener. Once na-click siya, check change listener. Okay. Check change. Okay. This one, listener, like for example, no space, control space. Okay. Let's try this one. This one, hindi pag ito hindi gumana. Okay, let's try this one If this one the female will be unchecked. Okay, it will be unchecked. Pag meaning itong try natin yung program to, kapag click yung radio button na male, it will be unchecked. The female will be unchecked. If like for example if this one will be
kung ito yung kung on check change. Kapag selected yung si male, so dapat i-set natin si female as false, yung set check niya. So let's try female dot set check, female dot set check, then pwede natin ilagay dito false, it will be false if that one is selected. Okay, so let's try. I will try this one first before ako mag-proceed sa iba. Okay, false. Ala, ay sorry, it's false. Ayan. So let's run this one. Main activity has been modified, yes. Try this one. Okay. Try lang natin, try and try. Okay, if this one is selected, then pag yun, that's it. But however, kapag si female is selected, dapat pa-check to. Okay. So doon naman tayo mag-create ng ng set on check listener. Okay. So lagay naman tayo dito female. For female naman, then set on check listener. On check listener, then pahe, new space, control space. Alam nyo na yan. Ayan, then semicolon. Then let's copy this one into, let's copy yon in here. Then let's check this one, male. Okay, so ano bang ibig sabihin ng nilalagay kong code? So ang meaning sabihin kasi na to, set on check change listener, meaning kapag daw pinili mo si male, ang mangyayari, ma-uncheck si female. Of course, logically incorrect naman kung napili mo na si male, ay pili pa rin si female, di ba? Yun yung logic. So dito naman pag pinili mo si female, of course, yung si female mo hindi dapat siya naka-check, hindi dapat siya selected. Kasi nangyari kanina na parehong pwedeng i-select di ba? Yun yung kaya sinolusyonan ko with the use of this code. Okay, ipara natin yung program natin. Let's try. Let's try para para kitang-kita natin na logically competitive yung ating program. Okay, display. Walang pinili. Okay, very good. Perfect. Selected si male. Lalaki. Ma-uncheck dapat si female. Oh, what happened? Okay. Sorry. Okay. So, dapat ma-check na siya. Okay. Okay, sorry. Okay, pag pinili siya. Okay, there is something wrong again with our program. Let's try this one. Dagdagan natin ang program natin. Na kapag napili na, pag pinili to, then automatic na si male will be checked. So, meaning true. Let's try this one. Okay. Kabaliktara naman ang ito. Magiging true naman dito, automatic na si female ay selected. So, meaning true. Ito-true natin to. Okay, let's try again our program. Trial and error. Okay, run. Okay, launching. Okay, walang pinili. Male, okay. Lalaki. Female. Okay. Oh, what happened? There's an error. Nagdo-double pa rin. Wait lang ha. Check. Pag pinili si male. Okay, so mukhang hindi gumana yung program. Hindi gumana yung natin. Female, maano siya. Okay, mukhang mali. So, ayan. Nagkakameron tayo ng problema. Okay lang yan. So, ganyan talaga sa programming. Trial and error method. So, try ulit natin. Set on change listener. Hindi siya gumana sa set on change listener. So, hanap tayo ng ibang klase ng Okay, wait lang. Just give me a couple of minutes.
Okay, anyway. So, si male to. Pag napili si male, magiging true siya. Si female. Okay, so, copy lang, lang natin, pahiin lang natin yung code natin. Let's try another version of event. Okay, so, let's try this one. Let's try nga natin. Male.set on click. Set on click listener. On click, yan, on click listener. New space, control space. Try natin to. Ayan. Then, if this one, dito naman, kapag selected, kapag click si male, meaning, if male is click, like for example, if male, pag click to, if male is check, male is check, yun, kapag si female is check, well, that's good. Okay yan. Lagyan na natin logic na ganyan. Okay yan. So, kapag click to, si male is check. Walang mangyayari. Si female, i-uncheck natin. Let's try this code, ha. Let's try this code para ano natin. If male is check, then of course, si female, uncheck natin. Female that set check. Okay, so ano natin siya, false, i-uncheck natin siya. Yan yung ibig sabihin nitong code na to. Then else, try nga natin. If male is check, so meaning naka-check si male, okay. Else ibig sabihin ang naka-check ay si female. Paano kung wala naka-check? Ano? Wait lang. Female that set check, male that set check, meaning kapag to tapos lagay natin dito logical masyado. Okay, lagay natin dito si male, magiging siyang true. Okay, pero ano may error. Saan may error, kapatid? Ayun, sorry. Maglagay ng open curly brace. Pwede natin itong i-copy, copy. Ayan, copy, then paste, then palitan natin na female. Hindi, para mas okay pala, Pero try muna natin. Lagyan natin na si female. Paano naman pag si female? Ito, kasi, ito guys, kapag click si male, then ang magagawin natin dito, kapag si male ay naka-check, dapat ma-uncheck si female. Then ngayon, kapag naman si male ay hindi naka-check, meaning si female ay naka-check, ma-uncheck si female, ma-check si male. Ayun. Kung tama yung logic natin. Let's try naman sa female. Female that set on click listener. Ayan, new space, control space. Ito, pili natin din semicolon. Let's copy this one. Pwede natin i-copy lang yung code natin dyan. Then, i-paste na lang natin dito para i-edit. So, dito naman, kapag si female ay check, dapat si male ma-uncheck. Tapos ngayon, kapag si female ay hindi man selected, ngayon, ma-uncheck si male at si female ay ma-select. Okay. Okay, let's try nga yung program, yung logic na yan. Let's try natin yung program na yan. Yung logic na yan. Launching ba? Okay. Wala. Ayun. Lalaki. Ayun.
babae. Let's try again. Ayun. Perfect. Ayan. So, nagawa natin siya perfect. Na-uncheck na si ano. Ayun. Perfect. Very good. Perfect. Ayan. So, okay na sa radio button. Okay na siya sa radio button, no? Basically, sa ginawa natin ngayon, we created 3 events. The first event is this for the display gender. It will find out whether kung alin dyan yung selected, it's male, female, or wala. Then, the second event, yung sa male, pag click to, dapat ma-uncheck to, this one. Ito yun. And then, the third event is para naman sa female, kung saan kapag click naman to, ma-uncheck to, at siya ang ma-check. Yun yung logic. Okay. So, anyway, nasolusyon na natin. Perfect. So, ngayon, singit na natin sa baba si spinner. Si spinner. Okay. So, madali lang naman yan, si spinner. Okay, so ito pa rin yung code natin. Magdagdag na lang tayo sa design natin. Of course, this one is for spinner. Okay. So, like for example, sa spinner natin, we're going, doon sa spinner natin, maglalagay tayo ng, for example, year of birth or age. Okay, age na lang, age. Okay, so maglagay lang tayo ng layout, guys. Table row. Lagyan lang natin ng padding. Okay, mamaya na yung padding tab. Then, medium. This one is for age. So, para mapalitan natin yan, edit text. Then, new string. That one is for BL for age. Meaning label for age. So, lagay natin age. Okay, ayan. So, sa table row, select natin. Lagyan natin ng padding tab. Baba natin ng konti. Mga 15 dp. Ayan, okay na yan. And then, lagay ulit tayo ng table row, guys. Table row, layout, table row. This one naman, si table row is for the spinner. Lagay tayo ng spinner kay table row. Ayan, may spinner na tayo kay table row. Mukhang mahaba lang siya, pero hindi yan, hindi yan ganyan sa Lagyan lang natin siya ng padding, yung table row natin. Yung table row 7 para sa spinner, mga 5 siguro para bumaba ng konti. Ayan. Then again, let's create another button para naman kasi ang lalagay natin dito is spinner natin. Not the button. Sige, button. Pero pwede tayo mag-create ng event dito kay spinner. Okay, yun na lang. Create tayo ng event kay spinner para makita natin kung sino ba yung selected kay. Hindi, button na lang para mas interesting. Okay, so lagay ulit tayo ng button, another button pala. Para mas interesting, para with the use of button, makakuha natin yung laman ng spinner natin. Okay, ganoon naman talaga. For example, if we're going to save data from this layout, inputted from this layout, galing sa user, going to the database, lagi namang on-click sa button. Kadalasan. Okay. So, layout, table row. Ayan, nilagay tayo ng button. Ayan, so, si table row for button. Gawin lang natin dito is, lang natin siya. Stable row. Sumama siya kay wait lang, baliitin ko nga to. Sumabay silang lahat Spinner. With, hindi ko makita yung with na spinner. Ilimit na natin to. Yung width ng ating table row. Fill? Hindi. Sorry. Wait lang. Hanapin natin yan.
Well, anyway, okay lang yan naman. Malit na bagay lang naman para mabilis tayo, baka humaba na naman yung ating video. Edit na lang natin to. Edit natin to, yung ID nito. Mahalaga yung ID niyan. Like for example, spinner for age. Then this one, text natin. Like for example, btn show age. This one is for btn show age. No. btn show age. LBL show age. btn label for show age. LBL show age. Then lagay natin dito show display. No. Display. Show age. Pero yun lang naman yun. Show age. Then okay, and then let's edit the ID ng button natin, btn show age. Ayan. Okay, so perfect. So punta ulit tayo sa main activity. Tawagin natin itong mga to. Si button, ilan tatawag natin? Isang button, isang spinner. Okay. So tawagin natin yan dito. So paano? Dagdag tayo dito. This one is for, since may button na tayo dito, lagay lang natin. For example, show age. Like for example, this button is for to show the age. Let's put on here the spinner. And then sa spinner natin is like for example spin ba, or yan, pwede na yan, spin age or whatever, pwede naman spin na lang para hindi malito. Okay, Control Shift O para ma-import natin si spinner. Then punta tayo dito sa baba, here, and then we're going here to call the spinner and the button. Tawagin lang muna natin spinner. So spin, so ang gagamitin natin yung variable ay spin, kasi yun yung nilagay natin dito, as you can see. Spin is equals to, anong klaseng widget ito? This one is spinner. Then let's find it by ID. Find view control space. Yan, para mag-suggest siya. Then r.id. I think that one is Control Shift S ko nga. Control Shift S para ma-save yung yung XML natin, kasi pag hindi na-save yun, hindi siya matawag dito. Yun yung technique. Control space. This one is for spin age, I think. So sino yung si spin age? Semicolon. Sino si spin age? Ito yung tinatawag natin dito si spinner. As you can see, ang ID niya is spin age. Okay. Tinatawag natin siya dito para malamnan natin siya. Okay? Then the next thing na gagawin natin dito is lalamnan na natin siya. So syempre, as you can see, yung ilalaman natin dito is of course an array. This one is ang lalaman natin diyan is an array. Kasi with the use of the ArrayAdapter, we can put here an array value. So bakit sir an array value? Kasi ang nilagay natin yan is age for example from 0 up to 120. Siguro wala naman lalagpas na sa 120. Then so kailangan natin mag-create ng ng array pwede tayong gumamit ng for loop para makapag-create tayo ng array na 1 to 30. Yun yung ibig mong sabihin. Okay? So, ngayon mag-create tayo dito ng array. So, saan natin i-create yung array natin? Dito sa baba, sa may override. Yan. Public boolean na yan. Dito natin i-create. Gitna lang natin. Create tayo dito ng array. Like, for example, public integer age. Like, for example. Okay? So, para meron tayong makapag-create tayo dito ng age from 0 up to public integer. Then this one is ganito man din kapag array, we are putting here as single dimensional array. So meaning lang siya, isang square bracket lang, wala siyang row and column. If you remember, kung natandaan nyo, then age, lagay lang natin age dito as our method name.
this method will return, as you can see, this method will return an array. Why? Because we use here we use dun sa ating method head, we do not hindi tayo gumamit dito ng void. Instead of using the void method, we put here data type. So meaning kapag naglagay tayo ng data type dito, kung naalala nyo si method, meaning ang i-return natin is an integer, an array integer value. Okay? Gets nyo? I hope na gets nyo. Okay? Lagay lang ako dito, for example, integer, and then declare tayo ng array dito, like for example, edad. Yan, gamit tayo ng edad. And then new integer. So ayan, new integer. So ilang age yung gagawin natin. So yun yung ilalagay natin dito. Ano? I think this one will be this one is siguro 100 na lang. Mahirap naman kasi wala na sigurong sosobra pa sa 100 na. May sumobra man. 120 to be to be fair. Baka may edad na umabot sa ganyan. Okay, then we're going here to create for loop. Then int a is equals to start to 1 or 0. 1 na lang, wala siguro namang 0 na mag-register sa mga na 0 ang age. Maliban na lamang kung yan, kung ginagawa mo is para sa mga bagong anak, okay, na system or application. Si A is mag-start sa 1, then A will be less than or equal to 100. Edad, pwede yan, edad, kung ilan yung length niya, that length, ayan, that length, meaning 120, okay, bawasan natin. Then, semicolon, A++, yung ating loop control variable. Pag-update ang ating loop control variable na A. Okay. Ayan, sorry, change to, binago ko lang length pala, walang parenthesis. Okay. Then, lalam na natin si edad dito, yung ating, di ba, nag-i-start yung atin sa 0. Nag-i-start, sorry, 0 ang ilalagay ko dito. Kasi nag-i-start yung ating, yung ating element sa 0. Then, kaya ginawa ko yan. Kung natandaan nyo yung lesson natin about arrays, the first element of the array, of an array, it always start on 0. So, that's why I changed this one into 0. Ayan, yun yung purpose nun. Then is equals to A+1. Okay, so kung may tanong kayo dito, sir, ba't nag-A+1 ka? Of course, I want to, sa first element na 0, sa first element which is, I use here 0. Yan, 0. So, because the first element, ang index niya ay 0. Then, I want to put dun sa first element ng value na A+1, meaning 0 plus 1. Siyempre, of course, kung sabi ko sa inyo, so siguro wala namang 0 maglalagay na age doon. So, that's why I add here 1. So, para sa first element, ang laman niya ay 1. Second element, magiging 2. Up to the length. Up to 119. Yung age niya. Okay? O kung gusto natin gawing 120, lagay tayong equal. Okay? Then here, after natin palamnan si edad, yan yung i-return natin. Return edad. Return edad. Okay? Ayan. So, ito yung gagamitin natin para malamnan yung ating spinner. Okay? So, ayan. Okay na yan. Nalagay na natin dito. Dito natin tinawag si spinner. Dito tayo punta. And then, lamnan natin si spinner natin. So, with the use of the ArrayAdapter, lagay lang natin dito ay array, array, control space nga, array. So, kung walang lumabas pa diyang ArrayAdapter, let's type it. Ayun, ArrayAdapter, lumabas na. Then, select yung ArrayAdapter. Then, ilalagay natin dito is integer. Since integer yung gagamitin natin na na data type. And then, adapter.
So this one will be the variable. This one will be the variable that will hold all the age coming from this method. Okay. Then here we are creating instance of ArrayAdapter for us to store all of the data na ilalabas ni Edge, which ang ilalabas niyan ng ano na to, ang i-generate ni Edge is from 1 to 120, and then nilalagay natin yan sa ArrayAdapter para si adapter yung mag-hold nung Edge from 1 to 120. Si ArrayAdapter, kaya niyang gawin ni ArrayAdapter yun. Okay, then lagay ulit natin dito ArrayAdapter, then click natin tong una. Then integer, itong context ang lalagay natin dito. Okay, anong ginawa mo, sir? ArrayAdapter, nilagay ko dyan. For example, ulitin ko, new array. Then para hindi tayo mahirapan, mahingi tayong suggestion. Control space, click the first one. Then dito ilalagay natin is this, meaning we are using this ArrayAdapter. Then lagay lang natin dito android.r.layout, android.r.layout that simple spinner item. Let's find that one. Simple spinner item. Simple underscore spinner. Yun, nakita ko na. Simple spinner item. Then, comma. Ano ba yung ilalagay natin dyan? Ang ilalagay natin dyan is the age. Sir, saan galing si age? Ito na yung ginawa natin na method dito. This one. This will return all the age from 1 to 120. At yun ay ilalagay natin sa ArrayAdapter natin. As you can see. At ang mag-hold nun ay si adapter na object. Okay. And then, ngayon, lalagay na natin kay spinner yung ano. Lalagay na natin kay spinner yung ating, yung laman ni ArrayAdapter, which is, ang laman niya is na, ang mag-hold dun ay si adapter. So, paano yun? Lagay lang natin dito, spin dot set adapter. Lagay lang natin, spin dot set adapter. Ayan. Ang nilalagay ko dito, ito, si adapter. Copy, paste, then semicolon. Ayan. So, with the use of that code, malalam na natin si spinner ng age from 1 to 100. And then, para makita natin kung alam na niya si spinner, let's run this code. Run lang natin. Activity has been modified. Okay. Mag-launch ka, huwag ka mag-time out. I-request ko sa emulator. Okay, hintayin lang natin. Yung time out na. Oh my God. Failed to install, time out. Okay, so pag ganyan, alam nyo na. We're going to rerun yung ating emulator. Okay, so while I'm rerunning my emulator, I will repeat kung ano yung ginawa natin. So, ang ginawa natin dito, nag-create tayo ng adapter, then button, then siyempre, of course, nilagyan natin ng ID yan, which is spin age, and this one is for BTN show age. Wala pang time functionality dito. Ang functionality pa lang natin ay dito sa spin, sa ArrayAdapter natin. Sa spinner pala natin, ilalam na natin siya with the use of this code. Una kong ginawa, tinawag ko si spinner dito. After nun is I created this method because this method is very useful because it will return the age from 1 to 120. So kasi ito yung nilalagay ko sa aking spinner. And then yung 1 to 20 na age na yan, para mailagay ko sa spinner, I use here the ArrayAdapter. Okay? Then ang object name niyan is adapter. Then ang tinawag ko dito sa method na nag-hold ng 1 to 120 na age na array. Then ang mag-hold niya sa ArrayAdapter. Then tinawag ko sino ba si spin? Si spin yung nag-hold ng ating widget na spin age. Okay? And then spin that set adapter. Yan, yung hinold niya na 1 to 20.
Yun, so nag-run yung ating emulator. Maayos. Rerun natin yung program natin. I hope malamnan yung ating spinner. Para tuloy-tuloy tayo. Oh, there's an error. So, edit, lang natin, may error. May error din sa ating program. Spin age, mukhang tama naman, di ba? Spin age. Okay. Ang ID nito ay spin age. Tama naman. Tingnan natin kung saan tayo nag-error. 0, A++, dot length. Try nga natin alisin to. ArrayAdapter integer, adapter, new ArrayAdapter integer this, android.lar.layout, symbol spinner item, then the age, okay naman. Tinawag ko rin si spinner. Okay naman siya. So I hope this one will work. Let's try. Rerun natin yung ating program application. Ayun, perfect. Ayun, meron ng laman yung spinner natin. Ang laman ng spinner natin is from 1 to 100. Sorry. From 1 to, ayan, as you can see, masyadong marami siya, no? One to 120. Ayan, sorry. Ano pala? 20. Okay, tama. So, I'm sorry. Wala yung equal sign. So, mobra pag in-equal sign pala natin. Sorry, guys. It start. Okay. So, 120 means we're going here to put 120. Ang length is 120 and then I forgot that the first element will start on 0. So, meaning ang length niya is 21. So, that's why ayun, nagkamali ako. Magsasobra. So, tanggalin lang yung equal para lumabas yung dun sa method. Okay, so nalamnan natin si spinner. Perfect. Nalamnan natin siya ng age. So, ngayon, ang gagawin naman natin, pag rinig to, makukuha natin yung nilaman sa kanya na age. Yun lang yung sunod natin gagawin. Okay? Okay, so, yan. Check, identify lang natin kung anong ID ng ating Ang ID nga nito ay BTN show age. Okay. So, meron na ba tayo nilagay na button for BTN show age? Okay, meron na tayo nilagay sa kanya na show age. Okay, so show age yung gagamitin natin. So, dito tayo mag-code after nung ating array adapter. Yan. Sa loob pa rin ng ating onCreate bundle. Okay? So, lagay natin dito show age. Show age yung ginamit ko, di ba? As you can see, show age yan. Oh. Show age. Show age is equals to button. Ang tinatawag natin dito is button. Button, then find this view by ID. R.id. So, check lang natin anong ID ng button natin. ID niya ay copy na lang natin. BTN show age. Then, paste natin dito. Dot show age, BTN show age, semicolon. Then, we're going here to create on-click listener. Then, show age dot set, meaning kapag sinabing on-click listener, set on-click, pag-click yung button. Okay, pahiin natin. New space, control space, select, semicolon. Ayan, so para ma-view lang natin, like for example, i-view natin sa toast. Okay, para hindi tayo mahirapan, hanap na tayo ng toast dito na code. Yan, pwede yan. Then, balik tayo dito sa part na ito. And then, paste. Then, dito. Ito kasi yung, dito natin display yung string natin. So, para makuha natin yung spinner, yung selected, kung ano man, para makuha natin yung sinelect dito. Like, for example, ang pinili dito ay 115. Pag click to, 115 yung malabas. So, dito natin pwedeng, ilagay sa toast yan. And then, identify lang natin kung ano yung ating, ano ba yung spinner natin, ano yung nag-hold doon na variable, spin, lagay lang natin spin, yun yung nag-hold ng spinner natin, spin, dot, get selected item, yan, get selected item, then convert lang natin to string,
Kasi object yung nakukuha nun. Okay? Then let's try yung ating program natin. Okay, try natin. Iparira natin yung program natin. Kung makukuha ba yung ano. Ayun. Tama. Okay. Makuha ba natin with the use of the toast, mag-display ba natin yung pinili niya na ano, na age. Like for example, ang age ko ay, kung ayaw nyo mang maniwala, hindi man halata, pero ako ay, I'm 26 years old. Hindi lang halata sa mukha ng 30, 40, I don't think. So, parang gano'n. Yan, 26. Okay, ayan. Okay na. 32. Ayan, nakuha natin 32 with the use of this code. Okay, so I hope may natutunan kayo, ano. So, ano nga ba yung pinag-aralan natin dito? We discuss, in this video, I discuss yung widgets na radio button and spinner. So, sana may natutunan kayo sa lesson na ito. This lesson will be I think kung makapag-upload pa ako ng isang lesson which is all about database, pangalawa sa last itong lesson na ito. Okay, so bye-bye. God bless. Sana may natutunan kayo. Ingat palagi.